QTP ARTS. Bienvenidos jóvenes artistas a QTP ARTS. Today we are drawing a toucan with the alphabet T. Dibujemos y pintemos juntos. First, let's make the alphabet T. Vamos a dibujar un pico para ello. Now a branch for it to sit on. Let's color it together. Negra, amarilla, Blue, roja, green, brown, Nos vemos en el próximo vídeo.